So we are reading about the passing away of Bhishma Deva with great detail. It is being described in the Bhagavatam. And this system that Srila Prabhupada created, that we read one verse of the Bhagavatam every day and reflect on it. Not that after we go out of the class we forget everything. No. We reflect on what we have read, what we have heard all day and day after day. Because this passing away of Bhishma Deva is a very glorious passing away. And that passing away is something all of us have to experience someday. And human life is all about preparing ourselves for passing away successfully, just as Bhishma Deva's was passing away, was very, very successful. Whether we like it or not, one day the body that we are all attached to, the family that we are all attached to, the house that we are all attached to, the wealth and whatever situation that we are all attached to, we will have to move out of. So, how do we prepare ourselves for that successful departure? So here it is said, Sampadhyamadam Agnaya Bhishmam Brahmani Nishkale. Nishkale Brahmani. Please sit down. Brahmani refers to Brahman, absolute truth. Nishkale Brahmani, unlimited absolute truth, supreme absolute truth. One without any nishkala, one who is transcendental, without any material defects. Nishkale also mean not differentiated parts, without parts. Nishkale. Brahmani Bhishmam Sampadhyamanam. Sampadhyamanam means, here Prabhupada has used the word merged into. So Bhishma Nishkale Brahmani Sampadhyamanam. He merged into. And Agnaya, Bhishma was not alone. There were many. The Pandavas were there. Lord was there. And many other great personalities were there. Agnaya, all of them became aware that Bhishma has passed away. Sarve bhabhuvaste tushnim. Sarve tushnim bhabhuvaste. Sarve te tushnim bhabhuvaha. They all became tushnim, means silent. They saw Bhishma Deva. Hare Krishna.
I was supposed to speak only till 9:30. Am I right, Lakshmana? 9:30. Okay. Mataji, I'm not used to it'll be terrible. Everyone understands Kannada here? How many don't understand Kannada? Oh, so many are there. See, so many are there, Mataji. I'll try and combine both. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮದೇವ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಂ ನಿಷ್ಕಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಂಪದ್ಯಮಾನಂ. ಸಂಪದ್ಯಮಾನಂ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಂಪದ್ಯಮಾನೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾದರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದರ್ಥ. ಆದರೆ ಸಂಪದ್ಯಮಾನೆ ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. The word sampadhyamana can mean merge, but it also can mean to meet, to unite. ಸಂಪದ್ಯಮಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಂಪದ್ಯಮಾನೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು, ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಐಕ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಹೌ ಡು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೀನ್? Because Sanskrit especially is a language which has multiple meanings in its words. There are many dictionaries of the Sanskrit language. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಅನೇಕ ನಿಘಂಟುಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಅಮರಕೋಶ ಅಂತ. In that dictionary, for every word there is a shloka which tells all the different meanings that word has. ಒಂದು ಪದವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಅಮರಕೋಶ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. So the word sampadhyamane means to be absorbed with, into, to meet, to obtain, to attain. ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪದ ಅದು. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. We may be confused. There are many instances of that. I will illustrate one more very good example of this confusion.
It is in the Bhagavad Gita. I'll read this verse. Please carefully hear. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಈ ಥರ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿ. ಉದ್ಧರೇದಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ನಾತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾಧಯೇತ್. ಆತ್ಮೈವ ಹಿ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧುರ್ ಆತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ. You might have noticed in this verse the word Atma is used many times. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅನೇಕ ಸಲ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಓದ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಉದ್ಧರೇದ್ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ನಾತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾಧಯೇತ್. ಸಂಧಿ ಬಿಡಿಸಿ ಓದುವುದಾದರೆ ಉದ್ಧರೇದ್ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ನ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾಧಯೇತ್. ಆತ್ಮೈವ ಹಿ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧುರ್ ಆತ್ಮೈವ ರಿಪುರ್ ಆತ್ಮನಃ. See how many times the word Atma, Atma, Atma is being used. Now if I do a simple translation of this verse, it says Uddared Atmanatmanam. One should Uddhared, elevate the Atma by the Atma. ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ಧರೇದ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆತ್ಮನನ್ನು ಆತ್ಮನಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು. ನಾತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾದಯೇತ್. ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮನನ್ನು ಅವಸಾದಯೇತ್, ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಕನ್ನಡ, ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಪದ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗ. ಆತ್ಮೈವ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧುರ್. ಆತ್ಮ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನ ಬಂಧು. ಆತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ. ಆತ್ಮ ಈಸ್ ದ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ದ ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮನೇ ಆತ್ಮನ ಶತ್ರು. ಇದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು? ಆತ್ಮನನ್ನು ಆತ್ಮನಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು, ಆತ್ಮನನ್ನು ಆತ್ಮನಿಂದ ಅವಸಾದಯೇತ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಆತ್ಮನು ಆತ್ಮನ ಬಂಧು, ಆತ್ಮನು ಆತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಶತ್ರು. So it looks very paradoxical, very enigmatic. How do we understand this? Atma is the friend of the Atma, Atma is the enemy of the Atma. Looks like all confusion. So, the Vedic literatures cannot be understood simply by reading. One has to approach a spiritual master to understand this knowledge. That is why the Mundaka Upanishad says, ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸುಗುರುಮೇವಾಭಿಗಚ್ಚತ್. ಈ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವಾಗೇ ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಯಾರಾದರೂ ನಾನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಅವನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸುಗುರುಮೇವಾಭಿಗಚ್ಚತ್. ಒಬ್ಬರು ಗುರುವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು. Prabhupada points out, Sanskrit is a very precise language. Here the word tadvignanartham sugurumevabhigachat. Gachat is a certain kind of a prayoga in Sanskrit, which means there is no alternative. You must go. You must approach a spiritual master, tadvignanartham, if you want to
understand that transcendental knowledge. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸ ಗುರುಮೇವಾಭಿ ಗಚ್ಚತ್. ಗಚ್ಚತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದದ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ, ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ನೀವು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಗುರುವಿನಿಂದ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Prabhupada explains in the translation and in the purport. The word Atma has many meanings. Atma simply means in Sanskrit self. Self. For somebody, self can mean the body. I had good food and I am so happy now. ನಾನು ಅನ್ನುವುದು ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ಅರ್ಥ. ಆ ನಾನು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, I had a good meal. Here, the food went into my stomach. Here, more or less, I is referring to my body. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಇದು ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಯಿತು. ನಾನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ದೇಹವನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಮೀ ಸೋ ಹಾರ್ಶ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪೇನ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ರೋಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ನನಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. When I say I am pained by his words, I was pained, it's not referring to the body. Well, he didn't cut my body. Body is not hurt. What was hurt? I am pained. It's referring to my mind. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ನಾನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಿಯರ್ ದಟ್ ನಾನು ಇಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ. I used my intelligence and I gave a solution. There was a complex problem. Everybody was trying to find a solution and I gave one idea and immediately everyone liked it. It was the right idea and that was the solution. Here I gave the idea. I is referring to my intelligence. It's not that I gave with my body, not that I gave a kick or something like that. No, I gave a intellectual solution to that. You see how the word I can mean the body, can mean the mind, can mean intelligence. So ಹೀಗೆ ಆತ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಶರೀರವನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. Now in this kind of a shloka, how do we understand? So it requires the help of the acharyas. And here acharyas have commented. It says, one atma is referring to the soul, another atma is referring to the mind. So now I will read the translation. ಉದ್ಧರೇದ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನ,
One should elevate the soul by one's mind. One should not degrade the soul. The mind is the friend of the soul. The mind can also be the enemy of the soul. Just see. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪದ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಉದ್ಧರೇದ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮನನ್ನು ಅವಸಾದಯೇತ್ ನ ಅವಸಾದಯೇತ್, ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ, ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮನ ಬಂಧು. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮನ ಶತ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮನಸ್ಸು. Now you see how things fall into picture. Now somebody may ask, how do we know that Atma refers to the mind? How Acharyas are explaining like that? So for that, Prabhupada explains in the purport, he's quoting from another scripture, Manayeva manushyanam karanam bandhamokshayoho. Very simple. ಈಗ ಯಾರು ಕೇಳಬಹುದು, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಧಾರ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ. ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯನಾಂ, ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್, ಎವ್ರಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ ಕಾರಣಂ ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ. ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ ಮನಯೇವ ಕಾರಣಂ. Mind is the cause for bondage and for liberation. ಬಂಧಾಯ ವಿಷಯ ಅಸಂಘೋ ವಿಷಯಾಸಂಘೋ ಮುಕ್ತ್ಯೈ ನಿರ್ವಿಷಯಂ ಮನಃ. ಬಂಧಾಯ ವಿಷಯ ಸಂಘೋ. When the mind is vishaya sangha, when the mind is attached to the objects of enjoyment, bandhaya, it binds the living entity. Muktyai nirvishayam manaha. When the mind is nirvishayam, not attached to the objects of enjoyment, muktyai, then that liberates the living entity. ವಿಷಯ ಸಂಘ. ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಿಷಯ ಸಂಘ. ವಿಷಯ ಸಂಘ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಯಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘ, ಆಸಕ್ತವನ್ನು, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗದು ಬಂಧವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಕ್ತ್ಯೈ ನಿರ್ವಿಷಯಂ ಮನಃ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ನಿರ್ವಿಷಯಂ, ಆಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, these words have certain meaning and import. We need the help of the acharyas. Otherwise, we will be confused. So, in this verse, for instance, sampadhyamanam nishkale brahmani sampadhyamanam bhishmam. Mayavadis interpret this, so Bhishma merged into Brahman. Nishkale brahmani sampadhyamanam. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಷ್ಮ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮನಿನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಸಂಪದ್ಯಮಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಮೀಟ್, ಅವರನ್ನ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು ಅಂತ.
Another meaning is to meet Brahman. And who is that Brahman? Krishna is also Brahman. Krishna is referred to as Brahman. Parabrahma parandhama pavitram paramam bhavan purusham shashvatam divyam adidevam ajam vibhu. Bhagavad Gita, Krishna, Arjuna says, Param Brahma Parandhama Pavitram. So Krishna is also referred in the Vedic literatures as Param Brahma. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೇಖನಗಳಿದೆ, ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದೆ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಂಪದ್ಯಮಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಅವರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಪದದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರು, ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಘವನ್ನ ಪಡೆದರು, ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮವನ್ನು ಪಡೆದರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ. ಈಗ I'll give an example. Say for instance, I want to go and meet the Prime Minister of the country. So I make a journey from here, I go to Delhi. Now, moment I go to Delhi, somebody here may say, hey, Prabhuji has gone to Delhi, he has gone to see the Prime Minister. He has gone to meet the Prime Minister. And where is he now? He is gone to meet the Prime Minister. So when I go to Delhi, you may say that yes, I am approaching the Prime Minister. But simply I went to Delhi. Delhi is the city where Prime Minister lives, but still not yet gone to Prime Minister. ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಅವರಿರುವುದು ದಿಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರಿರೋದು, ಅವರ ನಿವಾಸ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ದಿವಸ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. Then I may go to Racecourse Road. That's where Prime Minister's residence is. Now, just because I have gone to the Racecourse Road doesn't mean I have gone to meet, I have seen the Prime Minister. Maybe I have gone closer. ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿವಾಸ. ನಾನು ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಎಷ್ಟೋ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತವೆ ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. Now I may go to the Pradhan Mantri Prime Minister's home, his bungalow, and I may go and meet him for, he's a very big man, 3-4 minutes and come away. So then also I can say, I have gone to the Prime Minister, I met the Prime Minister. ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವ್ರನ್ನ 2-3 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Or I may meet the Prime Minister and I may explain to him something, whatever, and he may like me so much and he will say, no, you be part of my Prime Minister's office only, you be here only, you stay here, you work here. He may give me a place to stay, and every day I can be seeing him, I can be working with him. That kind of a person also, that kind of a recognition also he may give. ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿ, ಬಹಳ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಓ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ಬಿಡಿ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಫೀಸ್ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ಬಿಡಿ, ನೀವಿಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಂಗ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ನಿವಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ದಿವಸ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿತ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಆಗಬಹುದು. We can become an associate being part of the Prime Minister. Now, all of these are varieties of approaching. Sampadyamana. Prime Minister Sampadyamane. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಸಂಪದ್ಯಮಾನರಾದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾರು ಅನೇಕ ದರ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಜ್ಗಳ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ, there are different degrees of approaching the Prime Minister. If I am here in Bangalore and if I am in Delhi, definitely I have approached the Prime Minister. I am far better than I am sitting here in Bangalore, isn't it? So in the same way, Brahmani Sampadyamane, it can mean there are many aspects of Brahman. So one aspect of the Brahman is the Brahma Jyoti, the impersonal Brahma Jyoti. Another aspect of the Brahman is the Paramatma feature. Another aspect is the Bhagavan feature of the Lord. And in the Bhagavan feature, one can associate with the Lord. Brahmani Sampadhyamane, Brahman, ಇದನ್ನ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ನನ ಸಮೀಪಿಸಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದರ್ಜೆಗಳಿದೆ, ಅನೇಕ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವಂತನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು. ಇದೆಲ್ಲರೂ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಇಂತ ನಾನು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ತಾನೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ, ನಾನು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ, 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ 500 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಬಂಗ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ 100 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ 3 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ 1 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗುವುದು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ದ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ methods of approaching, and there are some methods you can approach. You can be in Delhi and come back also. You can say, I went to approach and I approached him also because I went to Delhi and I came back. So like this, there are different levels of approach. And Brahman, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಿನ ಸಂಪರ್ಕಪಟ್ಟಂತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೇನು, ನಿಕಟವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಾನೆ. ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, 30 ಮೈಲಿಯಲ್ಲಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನನ ಸಮೀಪಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದು ಒಂದು ವಿಧಾನ, ಆದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಿನ ಸಮೀಪಿಸಿದಂತಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭಾಗವತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. 5 more minutes maybe. ಇದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ says, how does one approach me? So Krishna says, I reward and reciprocate according to one's desire and level of surrender.
ye yatha mam prapadyante tamstathaiva bhajamyaham. As you surrender to me, I reciprocate. This is the principle that Krishna uses for reciprocation. If we surrender 10%, Krishna will see that much and he'll say, all right, 10%, I'll recognize you and I'll help you come to me. If you say, no, I don't want to surrender to Krishna, Krishna says, all right, I will reciprocate. I will give you the intelligence by which you can deny me also. An atheist is finding various arguments to deny Krishna. Where is he getting the intelligence? Krishna only is giving him. Ye yatha mam prapadyante tamstathaiva bhajamyaham. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂಸ್ತಥೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ. ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ತರಹ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಒಂದು 10% ಮಾತ್ರ ಶರಣಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೀನು 10% ಶರಣಾಗಿದೆಯಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವನ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾಸ್ತಿಕರು ಏನೇನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಯಾರಿಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂಸ್ತಥೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ. ನಾವು 100% ಸರೆಂಡರ್ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಸೇ 100% ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. If we surrender 100%, Krishna will say, I will take care of you completely. So, Krishna's reciprocation is according to our desire and our surrender. Bhishma's desire and surrender was to be an eternal servant of the Lord. And so the Lord reciprocates, and Prabhupada is explaining here in the purport, Bhishma is transported to the spiritual planet where Bhishma gets an opportunity to serve the Lord as Parthasarathi. So he is an eternal associate of the Lord, always serving the Lord. ಹೀಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಭೀಷ್ಮ ದೇವರು ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ವೀರ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತರವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ರೂಪವಿರುವಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಭೀಷ್ಮರು ಪಡೆದರು. ಅಂಥ ಅವರ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು, ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು. So Bhagavatam, here Prabhupada explains in the purport, the very unique thing about Bhagavatam is it teaches us, if you want, you can reject and be independent and suffer in this material world. If you want, you can surrender and say, Krishna, I want to serve you as a servant. You can say, Krishna, I want to serve you as a friend. Krishna says, all right, you can become my friend. Ye yata mam prapadyante tamstathaiva bhajamyaham. Krishna, no, I want to care for you as a mother cares for a child. In Vatsalya Rasa, Krishna says, all right, I will accept you. You can become my mother. You can become my father. You can become an elderly person and care for me. And Krishna even says, if you say, I want to love you like a fiancé,
like a lover. Krishna says, all right, I will accept your service in that way. These are all the various ways one can approach and have a relationship with the Lord. This is the great revelation of the Srimad Bhagavatam. Not many Vedic literatures, not many religions know about this. ಭಾಗವತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಶಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಬೇಕು, ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಲಾಷೆ ಪಟ್ಟರೆ ಆಗಬಹುದು, ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸಂಘವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಭಿಲಾಷೆ ಪಟ್ಟರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಗೋಪ ಬಾಲಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾದಂತಹ ಸ್ನೇಹವನ್ನ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಆ ತರಹ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಒಂದು ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಮಗುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೋ ಆ ತರಹ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಆಗಬಹುದು, ನೀನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆಗಬಹುದು, ತಂದೆ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಗೋಪಿಯರಂತೆ ಇರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಸಿಯಂತೆ ಪ್ರೇಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೇಗೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಆ ತರಹ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ನೀನು ಅಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ. ಇದು ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭಾಗವತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತೇವೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್, with this I will close. Bhagavatam says, because Krishna has said, as you surrender, I reciprocate. More you surrender, I will reciprocate more. You want to become more intimate servant, I will accept that and I will provide an opportunity for you to serve me more intimately. So as you surrender, I reciprocate. You surrender more, I'll reciprocate more. Like this is the principle Krishna says. But then the Bhagavatam says another very wonderful thing. See, these are all there. Unless we go to an acharya, we go to the parampara, we will not understand. Chaitanya Mahaprabhu points this out. It is all there. Just like Uddhared Atman Atmanam, it is there. But you need help of the acharyas to understand how the soul should be elevated by the mind, by controlling the mind. In the same way, acharyas, Chaitanya Mahaprabhu has pointed out, in the Bhagavatam, there is one more very, very special thing. Because Krishna says, as you surrender, I reciprocate. There was one set of devotees, they surrendered to Krishna so much. Krishna said, oh, even I cannot reciprocate. Your surrender is so much, even I cannot repay. There is a verse in the Bhagavatam, na parayeham niravadya samyujam swasadu krutyam vibudhayusha pivaha ya ma bhajan durjaya geha shrinkalaha samvrishya tadva pratiyatu sadhuna. And who are those? They are the gopis. When Krishna vanished from the rasa dance, the gopis became so forlorn, so they became so sad, and they went mad after Krishna.
And they became so mad. They would see the tree and ask Tamala, did you see Krishna? They would see a creeper and say, did you see Krishna go this way? They would see the footprints. Oh, here Krishna is there. Anything they saw that was connected with Krishna, they would go mad. And they became so maddened, Krishna could not hold back. He came back and he said this verse, na parayeham niravadhya samyujam. Na paraye, aham na paraye, niravadhya samyujam. Your samyujam, your love for me, your connection with me, the way you are surrendering to me, even I cannot reciprocate. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತತ್ವವೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೀವೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅನೇಕ ತರಹದ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಯಶೋದಮಯಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಭಗವಂತ ನೀನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ. ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂಥ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನರ್ಹನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಥ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಿಕಾಶ್ರೀಯರು. ಗೋಪಿಯರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ರಾಸ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ ಮಾಯೆಯಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಹುಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೋದ ಅಂತ. ತಮಲ ವೃಕ್ಷವನ್ನ ನೋಡಿ, ಓ ಇದು ಕೃಷ್ಣನಾ ಇದು ಅಂತ ತಮಲ ವೃಕ್ಷವನ್ನ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಮುನಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಕಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಿಯರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಂಥ ಅಗಾಢವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಮರೆಯಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನ ಪಾರಯೇಹಂ ನಿರವದ್ಯ ಸಂಯುಜಾಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ತತ್ವ ನಾವು ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಆ ತತ್ವವನ್ನ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್, ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸೇಸ್, Krishna could not maintain the principle. As I surrender, I reciprocate. The gopis' surrender was so much. Krishna said, I cannot reciprocate. Your surrender is so much. Krishna, who is Krishna? He is the Jagannatha. He is the Lord of the universe. Everything is under his control. He is saying, even I have become poor in front of your surrender. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಈ ತತ್ವ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ತತ್ವವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಗೋಪಿಯರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ. You can approach the Lord as a servant, as a friend, as a mother, as a lover. ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಂಪದ್ಯಮಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ದರ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಂಪದ್ಯಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸೇವಕನಾಗಬಹುದು, ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ರನಾಗಬಹುದು, ಭಗವಂತನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಂತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಣೀ ಸಂಪದ್ಯಮಾನೇ, ಎಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಭಾಗವತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗವತವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಬುಧಾಯುಷಾಪಿ ನ ಪಾರಯೇ ಅಹಂ ನಿರವಧ್ಯ ಸಂಯುಜಾಂ. Even if I have the lifetime of the demigods, thousands of years, if I try to repay your love and surrender to me, I will not be able to. That is the position of the gopis, and Chaitanya Mahaprabhu is revealing all of these wonderful aspects of spiritual life. We will stop here. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki, Srila Prabhupada ki.